Maranatha Masala. Inkosi yethu iyeza. Phambi masiqale becela ukuyisokolisa nje kancinci inkonzo. Before we start, I'd like to bring difficulty to the church a little bit. This song here Lengoma lena and number 225 and 225. are one of my favorite songs. Zezona ngoma endizithandayo kakhulu. So nansi problem endiza nayo. Over your problem sisicelo. Here's the request that I'm putting to you. Could we please repeat number 5 and number 7? Let us pin this verse. Yes, these two stanzas. Number 5 and number 7. And let us lament on these words. Sike singe lamazwi. The last time I was here in the front, Ithuba elidluleyo ngokube ndilapha ngaphambili. I announced that the book of Genesis is my favorite book. Ndithethe ndinixelele into yoba incwadi le kaGenesis yenye yeyona ncwadi endiyithandayo. And every time I go to the book of Genesis, Lonke ixesha xa ndithi ndiye kule ncwadi kaGenesis, I always find something new in the old. soloko ndifumana into entsha kwinto endala. And it always amazes me. Isoloko ke ndimangalisa le nto. Because whenever you want to understand who you are, Ngoba lonke ixesha xa ufuna uziqonda into obungubani you wena, need to go back to where you come from. funeka uye kule ndawo usuka kuyo. Now, whenever I want to see and understand the beauty and the power of God, Lonke ixesha xa ndifuna ukuba ndibone ubuhle namandla kaThixo, I always go back to the book of ndiye Genesis. ndisoloko ndisiya kule ncwadi le kaGenesis. Now, the theme for the day is Isihloko ke sanamhlanje sithi clothed but still naked. ukunxiba kodwa uhlaluze. And automatically, when I was told the theme of the day, my mind went to Adam and Eve. Ithe ingqondo yami yavele ndathi ndokuva esi sihloko yavele yaziyela kuAdam noEva. And maybe I will approach the readings quite differently to what you are accustomed to. Mhlawumbi ke ndizawuthi xa ndijonga ezi ndima ezi ndizawuyisa ngendlela eyohlukileyo kule ndlela siyiphele ngayo. We're going back to our memory text, power text, Sibuyela kulaa ndima yethu yamandla. which is Genesis chapter 2, Genesis 2 verse 25. In my Bible, it reads as follows. ithi ke kwiBhayibhile xa sifunda. And they were both naked, the man and his wife, Babeze ke indoda nomfazi wayo and were not ashamed. bengenazintloni. So, I've decided to come up with a subtopic, if I may. Andigqibe ekubeni uba mandize nesihlokwana esiphansi kwesi sihloko. And my subtopic is a bit lengthier than the topic. Isihlokwana sam ke sithande uba ndana kunesihloko esi. And it says, Sithi you are hiding, but are you hidden? uzimele kodwa ufihlakele na. You are covering, but are you covered? Uzigqumile kodwa ugqumekile na. You are hiding, Uzimele but are you hidden? ufihlekile na. You are covering, Uzigqumile but are you covered? ugqumekile na. Now, let us begin let us narrate the story before we even get to where we are going. Phambi koba siye kule ndawo siya kuyo masike sibalise libali. And I will say to the church when I start getting to the main point or to the sermon itself. Sawuthi siqale ngizawuthi ndinixelele ke ngoku xa sesiqala kakuhle. Now we understand that the devil was in heaven. Siyayazi into yoba ke ongendawo wayesezulwini. Now, in our understanding of the devil being in heaven, Ngokuqonda kwethu ukuba uSathane he wayesezulwini, decided to fight against his creator. wagqiba ongendawo into yoba makalwe nomdali wakhe. Now, when the one was fighting against the other, Xa ke ngoku kukho le mfazwe ezulwini besilwa, the challenger lost the battle. lo uthe waqala le mfazwe ongendawo wathi yanguye phele soyiswa. Now, he lost it and he won in a certain way, but I'll explain it in this way. Woyiswa kodwa yakhona ukuwina ngathi wakufumana. When he left
heaven, wathi xa emka emazulwini he left with a third of the angels. wamka kwiingelo sentathu enye yaba yeyakhe. So he won in that sense that he convinced others. Ngamanye amazwi wathi wafumana inzuzo ngoba zange agxothwe yedwa bakhona awabatsala Meaning wahamba that, nabo. in English they would say that he won the battle but he lost the war. Ngesingesi bazawuthi uye wayiluza imfazwe enkulu kodwa wayiwina imfazwane encinci. So he decided, okay, since I've been lost and cast out of heaven. Wagqiba ekubeni uba okay kube ndigxothiwe ndagxothwa ezulwini. So when I read this, I want everyone to come into my own imagination as I was reading this. Xa bendifunda le nto ndifuna into yoba wonke umntu aze kumfanekiso ngqondweni wam endiye ndawufumana xa bendifunda le nto. The devil is watching God as God is creating earth. Ungendawo umjongile uThixo nje uThixo edala ihlabathi. And since the devil has lost in heaven, Kube ngendawo ethe waluza ezulwini. he's looking for a way in order to infiltrate God's kingdom. Ufuna indlela azawuthi aphinde angene apha ebunkumkaneni bukaThixo. So God creates all of this, and he says it's good, it's good, it's good, it's good. uThixo ke siyakhumbula apha kuGenesis udala wonke lo mhlaba esoloko esithi yonke ilungile into. But the devil pays no attention. Kodwa ngendawo angayihoyi loo nto. But after everything has been created Kodwa ekubeni uba yonke into ithe and man yadalwa, has been formed, umntu wathi wadalwa. and then God says at the end, it is very good. Athi ke ngoku uThixo ekugqibeleni kulunge kakhulu konke. And then the devil says to himself, this is my imagination. Xa ndizicingela ke ngoku wathi uSathane xa ethetha If ethetha God is yedwa. able to say this creation is very good, Uba uThixo uyakwazi ukuthi esi sidalwa and, esi silunge kakhulu. and this means, and God is impressed and proud of what he has done, Ngamanye amazwi uThixo xa ejonge esi sidalwa sakho ubethe esifubeni. then therefore I can infiltrate the creation in order to get to the creator. Ngamanye amazwi uba ndiye ndathi ndafika ndabetha apha kwisidalo ndawube ndimfumene yena. Now, when we were created, Ngoku ke sathi sadalwa singabantu, ne? as people. We were on top of the food chain. Sasingabona abantu abaphezulu kulo yonke We edaliweyo. were undisputed. We were the, perhaps I should use the way, we were the kings of earth. Yayisithi inkosi zalo mhlaba. Everything and anything that was under the sun was under our care. Yonke into eyiphantsi kwelanga yayiphantsi kwamandla ethu nenkathalo yethu. But there is a conjunction of contradiction in this sphere. Ibe khona into kodwa angathi yingxakana kule ndawo ephazamisayo. So God creates us on top of the food chain. uThixo usidale into yokuba sibe zinkosi apha emhlabeni kwindawo. Perfect beings in a perfect environment. Sigqibelele kwimeko egqibelekileyo. The conjunction of contradiction is the but. Into engathi ifaka ucela mngeni ngubhathi lo. Now, this word is let us go into language before we carry on with the sermon. Konde lamagama ancinci. There's a misconception when it comes to language that the word but it eliminates. So some people think that when you say but, it removes everything that you've just said. Abantu banento abangayiqondiyo abacinga into yoba xa kuye kwathiwa kodwa ithetha ukuthi yonke le nto isandothethwa phambi kwalo kodwa iyayisusa iyasusa. Which linguistically it's incorrect. Kodwa akho njalo ukodwa akasusi yonke into ethethiweyo. It says, it brings, when you say but, Xa usithi kodwa it says what I have just said is still true. ithi le nto isandothethwa isenjalo. However, there is a condition of it being true. Kodwa ke ikhona imiqathango eyenza into yoba ibe ihlale injalo le nto. If a child, abantwana basekhaya, they say put ngicela 10 rand. If one of the children come and say to me, would you please give me 10 rand put? And I say, of course, I'll give you a 10 rand. And then ndithi ke mna kuye ndiza kunika i-10 rand lena. Kodwa, But first do this. qala wenza into ethile. Which means I am still going to give you the 10 Ithi rand. le nto ndisela kunika le 10 rand. However, there is a condition that comes Kodwa with you receiving the uze 10 uba rand. uyifumane le 10 rand ikhona into ekufuneka Now here yenzileyo. is the but. Nanku ke ngoku lo kodwa. God creates everything. uThixo udala We are yonke perfect, into. we are in perfect environment. Sivelekile, We share a sikwindawo perfect relationship elungileyo. with God. Si right noThixo. But Kodwa there's a tree. kukho umthi. Now I love this tree. Yawuthanda ke lo mthi.
This tree is interesting to this sense. lo mthi unento enomtsalane ngayo ngale ndlela. Now, do we remember when we are looking at the Bible and God says it is very good? Ndiyamkhumbula uThixo ngokwayidalile wathi konke kulungile. But you may eat of every tree, but of this one you may not Ningatya eat. kuyo yonke le mithi kodwa kulona umthi ningatyi. And the tree, Butaka, the tree is called the tree of the knowledge of Lo mthi kuthiwani? good and evil. Ngumthi wolwazi lokulungileyo nokungalunganga. But when I said, remember, I say every word with an intention. Kodwa nikhumbule into yoba ndithe lonke igama esilithethayo silithetha God ngesizathu. said, Uthe uThixo it is very good. konke kulungile. And he says, the tree that you shall not eat of is the tree of the knowledge of good and evil. Wathi Thixo kumthi ongenotya kuwo ngumthi wolwazi okulungileyo nokungalunganga. But now, when he says this, that they may not eat, Kodwa xa ithetha le nto into yoba mabangatyi, all that Adam and Eve are exposed to is good. yonke abajongene nawo uAdam noEva kokulungileyo. So they have no knowledge of good and they don't have no knowledge of evil. Ngamanye amazwi ulwazi lokungalunganga abakalwazi. So when the devil comes to Eve Xa ke ngongendawo efika apha kuEva and says, if you eat, you will know good and evil, you'll be like God. xa esithi ke ngokwendawo ukuyatya Eva uzawufana noThixo uzawukwazi yonke into elungileyo nokungalunganga. He's being truthful. Uthatha inyani. But in the truthfulness of his nature, of the context, Kodwa ke ekunyanisekeni kwale nto ayithethayo ngale ndlela ayize ngayo. they do not know when they are eating. Since they already have the good or the knowledge of good. Abazi xa besitya ngoba kaloku khumbula basenolwazi nje lokulungileyo. When they eat, they are taking and removing or adding to the good and adding evil, the knowledge of evil to the good. Into abangazaye bayiqonde into yoba ekutyeni kwabo bathatha okulungileyo ukuba banako kodwa bafaka okungalunganga ke ngoku. And therefore, what the devil has said, or the foreshadowing that the devil has foresawn before, becomes true. Le nto ke ngoku ongendawo athe wayithetha yatsho yazaliseka. And the perfection and the relationship of all that they have shared with God before becomes null and void. Yonke le nto ke ngoku ugqibeleka kwabo ukulunga nabo ubudlelwane babo noThixo yavele yaphela yonke loo nto. So the relationship that we've shared, perfect. Yonke le nto besinayo noThixo igqibelelekileyo. Sin brings imperfection. Isono sazisa ungagqibeleleki. There's a but. Kodwa ke kukodwa After God has created us perfectly in a perfect environment. Ebemba uThixo ethe wasidala sigqibelele kwimeko egqibelelekileyo. Where it should almost be impossible to sin. Apho bekumele uba akwenzeki nokwenzeka ncam into yoba umntu akwazi kona. But we still sin. Kodwa saphela sisona. We are like children. Sifana nabantwana. As much as you try to protect the child. Noba ungazama umkhusela kangakanani umntana. But however, if there is a possibility of getting out of hand, the child will find that possibility. Kodwa into yoba ikhona indlela into yoba umntana aphuncuke apha ezandleni sakho, umntana unento yokuthanda uba ayifumane loo ndlela aphuncuke. Now let us come to ourselves. Masike sisondele apha kuthi ke ngoku. We know God's law. Siyawazi umthetho kaThixo. We know what He expects. Siyayazi ulindele ntoni. But still we find a way of moving away from His way. Kodwa sisoloko sifumana indlela into yoba sisuka apha elizwini lakhe. It's amazing. Iyamangalisa le nto. Because the principle that parents fight against their children Ngoba le nto abazali bayilwayo apha ebantwaneni abo. it's the same principle that God is fighting against them. Le nto uThixo ayilwayo apha kubo bazali. And the sin of the Bible, when it says "Ndizasivelela izono zoyise konyana kwesesithathu nokwesine izizukulwane," it's not joking. When the Bible says, I will visit the iniquities of the fathers upon the third and the fourth generation, ayidlali. Let me try and bring it in this way. Mandizisa le ndlela. We are coming closer to the main point. We are still in Genesis. We're still going to go back to Genesis. Sabalisa ndibali sisezawuza apha kuthonqonto. Umzali The parent has a child. unomntana. The child the parent's parent Umzali womzali is strict as can be. uqotho ngeyona ndlela. So
mandenza umzamo umama Jack straight kukuhle. Umama Majeka is very uqotho kakhulu kumntana wakhe. And then when Kuhle grows up And then aze athi ke ngoxa ekhula and ukuhle has her own children, abe nowakhe umntana. she wants to be more lenient. Oh, my mother was too strict, so let me be lenient on my own children. Afune ngokuhle into yoba kuba umama wakhe waye kodwa katha kakhulu athi hayi mandenze ngconwana And mna. then she allows the children to come back at 8, 10 o'clock. at night. Abayeka abantwana babuye ngo-10 nango-12 ebusuku. And then the child of Kuhle has a child. Aze ke ngoku umntana kakuhle abe nowakhe umntana. And then the child becomes more lenient than Kuhle was. Umntana aphinda athi nam mandenze into yoba ndivula amatsango kakhulu nam. And then she doesn't come back at home for the whole week. Abuyi nobuye ngoku kudlula iveki umntana. And then that child has a child. Ngalona ndiyayibona ngoku ngalona unowakhe umntana. And the mother or the greatest grandchild Oyena lo mntana lona wants to also be lenient. ufuna naye into yoba avule kakhulu. So therefore she allows the boyfriend to come into the house. Avume ngoku into yoba namakhwenkwe angena apha endlini. And then after, I want us to notice the deteriorating. Into endifuna siyiqaphele into yoba ezikuhamba izizukulwana kuya kuba wesi. And then and this is true, by the way. Yinyaniso le nto into eyenzekayo. And then afterwards, first it was a taboo thing to have a child that is pregnant. Okokuqala yayinto elihlazo into yoba sifumane umntana emithi. And but now, isizukulwana sika Kuhle down the line, But the grandchild of Kuhle, you'll find that she will even ask a child that is 12 years old. Will ask the child that is 12 years old, "Hayi mntanam, wena umfumana nini umntana?" we are coming to a place whereby 12-year-olds will be asked, hey, other 12-year-olds are getting pregnant. When are you getting pregnant? All the ideals that God has set have deteriorated throughout time. Konke imiqathango ebekwe nguThixo iya isihla siphulukana nayo. And that's how slowly we lose connection with God. Ihamba njalo ke into yokuphulukana nokuba connected kuThixo. That's why you'd rather be strict. Yile nto kungcono into yokuba ube qotho. Ungathandwa ngabantu. And that people may not like you if it comes to that. Zikhona into ekuthiwa zii-memes. I love reading memes. Khona ke le nto kuthiwa xa ibizwa kuthiwa zii-memes phaa ko-Facebook. Yes. A meme says, the one that I read, I think it was on Wednesday. Khona ke lena bendithe ndayifunda. It says, umntu ofileyo okanye oswelekileyo Ithi a person who has died is forgotten maybe within a year. uye alityalwe mhlawumbi xa kudlule nje unyaka. Why then do you want to live to impress others if that person will forget you within a year? Ithi ke ngolelo yintoni le nto ikwenza into yoba ufuna uhlala uphilela abantu kodwa aba bantu baza kulibala nje emva konyaka? Should we rather not impress God? Akukho ngcono into yoba sizame into yokuba sizenze ngcono kwamehlo kaThixo. He who will raise you up after you have died. Lo uzawuthi akuvuse ekubeni uba ufile. The person next to you has nothing to offer you. Lo mntu usexa kwakho akho kwanto aza kunika yona. Uthando lwakhe will do nothing for you. His love akho nto eza kwenzela yona. Ningaphuma ngaphandle nikitazane sihleke, but at the end of the day it has nothing to do with your relationship with God. We can get outside and tickle each other and laugh kodwa igqibeleni akho nto eza kunceda kwi-relationship yakho noThixo. Now siyasonde. Now we are getting closer to the sermon. Now We are right. this is it. Siyafika This is ngoku it. This is it. Siyangena. The tree being in the middle of the garden. Le nto into yoba umthi wayelapha imiddle egadini esazulwini It was a matter of morality. yayiyinto yokuziphatha. Now, you cannot be morally or just if you do not have a choice. Awukwazi ke into yokuba ube ngumntu onobulungisa uba awunikwa i-chance yokuba ukhethe. So, for you to be doing the right thing, you need to have an option to do the wrong thing. Kuze kukwazeke into yoba kuthiwa ungumntu olulungisa owenza okulungileyo kufuneke into yoba ube unalo ithuba loba wenze okungalunganga. So if there is no opportunity or there is no option to do the wrong thing, then how then do we say that you are just? Awuba alikho ithuba loba wenze okungalunganga sikwazi njani ukuthi ulilungisa? Now,
when God put the tree there, He did not want them or want to want to seem as if He's controlling the situation. Xa uThixo wayebeka lo mthi wayengafuni into yoba kube ngathi ubabambe nge-remote control. But He wanted Adam and Eve to make a choice to obey Him. Wayefuna into yoba uAdam noEva bazikhethele ngokwakhe into yoba bamlandele. So, our verse says, Ithi indima yethu they were naked, babeze but they were not ashamed. kodwa bengenazintloni. Now, what causes them to be ashamed? Yintoni ke ngoku le nto ebenze into yoba babe nentloni? It's because of the disconnect between them and God. Yinto yokuba kuye kwaphukwa la connection phakathi kwabo noThixo. So when they ate, they finally knew what was wrong and what was right. Bathe ke ngokuba ukutya banolwazi okulungileyo nokungalunganga. Now remember, before they ate, there was nothing wrong. There was bengekho sono. Khumbula into yoba phambi koba batye there was no sin. Now because now there is sin, there is shame. Ngenxa into yoba ngoku sikhona isono, intloni zikhona. Now they still sinned in this perfect environment. Baphela besona kule meko igqibelelekileyo. Now we go to Genesis chapter 3 verse 6 to 11. Siyapha Genesis 3, 6 to 11. When the woman saw that the tree was good for food, Xa umfazi wathi wabona into yoba umthi ulungele ukutyiwa and that it was pleasant to the eye, nento yoba lo mthi unokutsalana emehlweni and a tree to be desired to make one wise, nomthi othi warhaleleka into yoba enza umntu abekrelekrele. she took of it Wathatha kumthi and did eat, wathi watya and gave also unto her husband wanika nomyeni wakhe with her, and he did eat. wathi watya naye. And the eyes of them both were open, Athi avuleka and ngokwamehlo abo they bobabini knew they were naked. bathi bazibona into yoba baze. And they sewed fig leaves together, Bathi badibanisa amagqabi ke fig trees and made themselves aprons. bathi bazenzela i-apron. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden Bathi bavila izwi likaThixo lihamba apha emyezweni in the cool of the day. kumoya wasemini. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. uAdam nowakwakhe bathi ke ngoku bazifihla bebaleka uThixo kwimithi yalapha emyezweni. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? uThixo wathi wabiza kuAdam embuza into yoba uphi Adam. And he said, Waphendula esithi, I heard thy voice in the garden, and I was afraid. ndive izwi lakho emyezweni ndoyika, I was naked, bendize and I hid myself. ndatsho ndazifihla. And he said, Waphendula esithi, Who told thee ngubani lokuxeleleyo that thou art that wast naked? into yoba uze? Hast thou eaten of the tree? Uthe watya na kumthi Wherefore I commanded thee, thou shalt not eat. ebendithe into yoba ungatyi kuwo. Now when they've eaten, who notices that they are naked? Xa emveni kokuba betyile ngubani oye wathi waqonda into yoba abanxibanga. So they realized themselves that they were disconnected with God. Bathe bazibona ngokwabo into yoba abesekho connected with Thixo. There was no need for God to inform them that they were naked. Bekungekho isidingo soba uba uThixo abaxelele into yoba baze. Hence why they took fig leaves and sewed them to either cover themselves. Yile nto engoku bathatha amagqabi bazigquma So ngokwabo. the thinking of Adam and Eve when they sewed these leaves, Xa babedibanisa la magqabi ukucinga kwabo they are trying to blot out the sin that they have just committed. bazama into yoba ke ngoku basuse esi sono basenzileyo ngokwabo. And the most shocking thing is that instead of going to God, they run away from God and hide in the trees. Eyona nto yoyikisayo into yoba endaweni yoba babaleke baye kuThixo bayambaleka. Now, which shocks me is that the creation, which is Adam and Eve, Eyona nto endothusayo into yoba indalo enguAdam noEva takes creation, which is the fig tree, bathatha into ekwayindalo and cover themselves, trying to cover sin. bazigqume bezama ugqume esi sono. And they go and hide away from the creator in the creation, which is the trees. Baphinde babaleke kwakwindalo bezifihla babaleka umdalo. How can creation use creation to run away from the creator? Indalo isebenza njani It indalo does ibaleka not umdalo? work.
It is impossible because God is the one that said, "Let there be," and there was. So how can you hide from the Creator when you are the creation in the creation? khumbula kaloku into yoba zonke izinto ucinga into It's obuzivela in kuzo their mind they do not nguye. understand the power and the strength of God. In their mind, they do not understand the power and the strength of God. engqondweni yabo babengekakuqondi incama It is amandla impossible awukwazi to run away from God. It's like an ostrich. ifana nenciniba When it's surrounded by danger, xa ithi kufika it takes its head and it plunges it in the ground. iyayithatha intloko yayo ifuna uyifaka phantsi However, komhlaba it thinks it's hiding. icimbe engqondweni yayo It is not isifihlile. hiding. The hunter can still see. ayisifihlanga ngoba But there is the ostrich. abazingelayo bangayibona uba There is the ostrich. nantsi lapha The same thing with Adam and Eve. ifana loo nto ke noadam noeva They think they are hiding. bacinga into yoba bazifihlile God walks around and says, "Where art thou?" uthixo afike ke hamba athi niphi na uphi na And I can imagine that God was there. ndiyazicingela ke mna into yoba uthixo Imagine wayephasi this. Adam and Eve is hiding. xa uyicinga uzifihlile lo mfo The garden is big. inkulu lo myeza Instead of God asking them there, entono uthixo God ababuze stands pheya here and says, "Where are you?" mbona uthixo lapha ecakwabo athi uphi na Who are they hiding from? bazifihla kubani They are acting as if they are people that did not share a relationship with God. bazenza ngathi ngabantu abangakhange balelo budlelwane For nothixo people that spared a relationship with God, that walked with God, kwabantu ababeke bahamba nothixo they should have understood that this God you cannot hide away from. bekumele into yoba bayayiqondi into yoba awukwazi into yoba uzifihle kulo thixo It's appalling. It's appalling. But okay, let us move before we Sam, go. Now, Adam and Eve are hiding uadam noeva ebo bazifihlile from God. bazifihle kuthixo They know they've sinned. bayayazi into yoba bonile They know they are naked. bayayazi into yoba baze But are we not naked? kodwa sikhoze nathini Are we not running away from God? asimbaleki na Are we uthixo not hiding from God? asizifihli na kuthixo Are we hiding? sizimele na But are we hidden? kodwa sifihlekile na Are we covering? siyazama uzigquma But are we covered? sigqumekile na From whom are we hiding? ngubani lona sizama From ukuzimela whom are kuye we covering ngubani ourselves? lo sizama uzigquma From kuye whom do we pretend to be holy? ngubani lona sizenza ngathi singcwele kuye You can fool Adam maybe thinks, okay, we are here together, my love, but okay, God cannot see us. mhlawumbi bangaqhathana bona bathi uthixo akasiboni They think they are covered, bacinga into yoba bona but badumekile God can see. Hey, Naz, le kodwa ncinci. uthixo uyabona into yoba hayi nazi Here's the ostrich. Can we really run away from God? siyakwazi nyhani na into yoba simbale This kuThixo. blazer fools no one. idyasi lena ayithathi mntu Walking around with the Bible fools no one. uhamba uphathe ibhayibhile ayithathi mntu It can fool the person next door. isengamthatha lo mntu umelwane wakho It can fool the person interpreting. ingamthatha lo I ugudulelayo can stand here and act holy, ndingazi ndingamapha ndizenza ngathi ngcwele which I'm not even close to. endingekho andisondelana nosondelayo Even speaking to myself, naxa ndithetha ndedwa who do I think I am fooling? ngubani lona ndicinga into yoba ndiyamthatha ya We've sinned. sonile And the first part of problem resolution is identify that the problem does exist. xa ke ngokuzama into yoba ulungisa ingxaki istep sokuqala osithathayo into yoba qale ubone into yoba kukho ingxaki And our problem is it's simple, it's obvious. ingxaki yethu icacile It's sin. sisona What is sin? yintoni sona I know that it's abantu bazawuthi it's into of breaking the law. ndiyayazi into yoba abantu bazawuthi kophula umthetho Bathini Tata Matebese? The transgression of the law. kukwaphula umthetho That's what biblical scholars say. Ne? yile nto ke abazi It also sounds abakrelekrele nice. It's the zeBhayibhile transgression abazihoyo. of the law. vakala kamnandi It is war against God. isono ngumlo usilwa nothixo Simply put, as plain as possible, when you are sinning, you are fighting xa with God. usona ulwa nothixo The same thing is that you are fighting a losing battle. eyona nto ebuhlungu ke yinto yoba ulwa imfazwe ongasoze uyiwini. Now, yavala ngoku. We're closing now. We have sinned, sonile and we know that we have sinned. siyayazi into yoba sonile We go back again to the conjunction of contradiction. sibuyela phaa kulaa nto ke laa ngxuba evange
As much as there was something that interrupted our business or our relationship with God, nangona kwakukho into ethe yaphazamisa i-relationship yethu noThixo. ndilandele tatu Mulifi, ndilandele ne? Ndinganilahli. No, asizokulahleka sihamba nje kakuhle. Sihamba kakuhle. Now, let us follow this. Let's go. Masambe nale. We had a perfect relationship with God. Besinobudlelwane obulungileyo noThixo. And something came and interrupted the relationship that we had with God. Kwafika into yaphazamisa obudlelwane noThixo. Now we have been attached to sin. Ngoku yangokusithetha ngamathele sonweni. But someone came Kodwa kwafika umuntu othile. and interrupted the relationship that we had with sin. Wathi ke ngoku waphazamisa He who ubudlelwane bethu sticks with nesono. sin is by choice. Lona ke ngokwathi Because ayinamathele all the kwisono. sins wenza that we have ngokukhetha committed have kwakhe. been saved. We've been saved from them. Ngoba ukhona ofikileyo wasikhulula There kumbandezelo is an wesono. all-powerful, all-knowing God. Khona uThixo obona konke onamandla onke. Even if you think it's impossible, Ngoba wena ucinga into yoba akunokwenzeka. remember, Khumbula, God said, let there be. uthe uThixo makubekho He formed you. ukwenzile. You are His property. Ungowakhe. You like it, you don't, you are His property. Uyithanda ungayithandi ungokaThixo. And He's willing to save you. Futhi ufuna into yoba akusindise. Xa ndisithi kuyothetha nangam. Thetha ngathi sonke. So He's willing to save us from all the sins that we've committed. uThixo iyona nto ayilangazeleleyo into yoba asisindise kuzo zonke izono zethu. Let us not be ostriches, Masingafani ke neengciniba. hiding in plain sight. Sizifihlile kodwa sifihlakanga. There's no sin, there's nothing that you can hide away from God. Ayikho into ongacinga uba uzimela ngayo uThixo awuzimeleki kuye. Instead of running away, Endaweni yoba uzama ukubaleka, instead of covering, endaweni yoba uzigqume, instead of hiding, endaweni yoba uzama uzimela, you should stand and go to the. When they are running away, when they are covering, when they are hiding, they run away from salvation. ngoku babaleka ntoni intsindiso. Because they know that God is the one that is in charge and God is the one that has the ability to forgive. Ngoba kaloku nguye yena mntu ophethe uThixo, nguye okwaziyo into yoba abaxolele. Masika siziphumze man. Let us relieve ourselves. Because the Bible says that ithina laa nto? Into edibene laden kodwa. Come unto me. Yes, come unto me those who are heavy laden, I shall give you Nina rest. ninemithwalo emikhulu. Yes, already zinervous kakhulu njengoba nje lapha. So, why then do we tire ourselves? Kutheni sizisokolisa kangaka nje? Why do we use so much energy sinning? Kutheni sisebenzisa amandla amangaka sisona? If we can, umfundisi besithina, if you can, we can look forward to a camp meeting that will last forever. Uba singathi sijonge kule camp meeting yawuthi ihlala But unaphakade. all of this is only possible. Kodwa yonke lento yenzeka ukuba We give ourselves to Christ sizinikezela kuKristu. and not run and hide away from Christ. Singabaleki sizame into yoba sizifihle And kuye. the most important thing, let us not fool each other. Eyona nto ebalulekileyo into yoba masiyeke le nto yokuqhathana. If you are sick, Uba uyagula, you are sick. uyagula. And the sickness that we shared Isigulo ke esinaso is sin. sisona. And silapha nje, As we are here, we are looking to be healed. as silapha nje sifuna into yoba siphiliswe. So it should not be the case that a person whose leg is amputated is laughing at the one whose arm is amputated. Akufunekanga into yoba lona ongenanyawo ahleke lona ongenangalo. Siyagula sonke. Uthixo may God bless us Anga uThixo angasikelela and keep us. asigcine. And whenever I pray, I always say, let him enter our minds, Kho xa ndithandaza nje ndithi angene ezingqondweni zethu, in our hearts, angene ezinhliziyweni zethu. so that in whatever situation, Kwenzela into yoba nakwayiphi na imeko esithi sizibhaqe sikuyo, we may see the power and the strength of God. singathi sibone amandla kaThixo. Amen.